Chapter-5 સરફેસ કેમિસ્ટ્રી એનો આજનો આપણો ટોપિક છે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. પ્રોપર્ટીઝ ઓફ કોલોઇડલ સોલ્યુશન્સ. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે પ્રિપરેશન ભણ્યા હતા અને લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે એની કેટલીક ક્લાસિફિકેશન જોયું હતું. આજે આપણે જોઈશું પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, પ્રોપર્ટીઝમાં મોસ્ટલી 4 ટાઈપની પ્રોપર્ટી જોવા મળે છે કોલોઇડલ સોલ્યુશનની. બેઝિકલી 4 ટાઈપની પ્રોપર્ટી હોય છે. ઓકે, કઈ કઈ પ્રોપર્ટીઝ છે? તો પહેલી પ્રોપર્ટી છે કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીઝ. બીજી પ્રોપર્ટી છે ઓપ્ટિકલ પ્રોપર્ટીઝ. ત્રીજી પ્રોપર્ટી છે મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ અને ચોથી પ્રોપર્ટી છે ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, હવે એ જે ઓપ્ટિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એમાંથી આપણે ભણવાના છે ટોટલ 2 પ્રોપર્ટીઝ. એક ભણવાના છે ટિન્ડલ ઇફેક્ટ અને બીજો ભણવાના છે એને કલર વિશે. ઓકે, જે મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એમાં આપણે એક વસ્તુ ભણવાના છે બ્રાઉનિયન મૂવમેન્ટ. ઓકે, જે ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી છે એ પાછી 3-4 ટાઈપની છે. ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટીમાં પહેલાં આપણે એના ચાર્જ વિશે ભણીશું, પછી ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ શું છે, ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ વિશે ભણીશું, પછી ઇલેક્ટ્રો ઓસ્મોસિસ શું છે એના વિશે ભણીશું અને છેલ્લે ભણીશું કોઇગ્યુલેશન વિશે. તો ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી પણ 4 ટાઈપની છે. આજના વિડીયોમાં આપણે ટોટલ 3 ટાઈપની પ્રોપર્ટીઝ ભણવાના છે. એક કોલિગેટિવ, એક ઓપ્ટિકલ અને એક મિકેનિકલ. ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટીઝ આપણે પછી જોઈશું. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આપણે પહેલી કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીથી. તો ફર્સ્ટ નંબરની પ્રોપર્ટી આપણે જોઈશું અત્યારે કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, તો કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી શું છે? તો પ્રોપર્ટી નંબર 1 કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, હવે કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય? તો ચેપ્ટર નંબર 2 સોલ્યુશનવાળા ચેપ્ટરમાં આપણે ભણી ગયા કે એવી પ્રોપર્ટી જે અમાઉન્ટ પર ડિપેન્ડ કરતી હોય, જે ક્વોન્ટિટી પર ડિપેન્ડ કરતી હોય એને કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી કહેવાય. તો કોલોઇડલ સોલ્યુશન જે છે એ પણ અમાઉન્ટ પર ડિપેન્ડ કરે છે, ક્વોન્ટિટી પર ડિપેન્ડ કરે છે. તો અમાઉન્ટ પર ડિપેન્ડ કરે છે, ક્વોન્ટિટી પર ડિપેન્ડ કરે છે, એટલે એને કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી કહીશું. ઓકે, હવે આપણે કમ્પેર કરીશું 2 વસ્તુને. આપણી પાસે એક છે ટ્રુ સોલ્યુશન જેને આપણે કહીએ છીએ, અને આપણી પાસે બીજી વસ્તુ છે એ છે કોલોઇડલ સોલ્યુશન. તો આપણી પાસે ટ્રુ સોલ્યુશન છે અને કોલોઇડલ સોલ્યુશન છે. ઓકે, હવે એને કમ્પેર કરીએ તો જે ટ્રુ સોલ્યુશન જે છે એ ટ્રુ સોલ્યુશનની અંદર જે પાર્ટિકલ છે, બિકોઝ એની સાઇઝ બહુ જ નાની હશે તો એ ઘણા બધા હશે, એમાં ક્વોન્ટિટી વધારે હશે. જ્યારે કોલોઇડલ સોલ્યુશનમાં પાર્ટિકલ એગ્રીગેટ થયા હશે એટલે મોટી સાઇઝના હશે. તો આની અંદર જે પાર્ટિકલના નંબર છે એ ટ્રુ સોલ્યુશન કરતાં ઓછા હશે. તો આપણે એટલું આઈડિયા આવે કે ટ્રુ સોલ્યુશનમાં નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ વધારે છે, કોલોઇડલ સોલ્યુશનમાં નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ ઓછા છે. બિકોઝ કોલોઇડલ સોલ્યુશનમાં પાર્ટિકલ બધા ભેગા થાય છે, એગ્રીગેટ થાય છે, તો નંબર ઓફ પાર્ટિકલ ઓછા થાય છે. ટ્રુ સોલ્યુશનમાં નંબર ઓફ પાર્ટિકલ વધારે છે. અને આપણે હમણાં એવું બને કે કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી અમાઉન્ટ પર ડિપેન્ડ કરે છે. તો અહીંયા અમાઉન્ટ ટ્રુ સોલ્યુશનમાં પાર્ટિકલની વધારે છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે જે પણ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી હોય એ ટ્રુ સોલ્યુશનની વધારે હશે કમ્પેર ટુ કોલોઇડલ સોલ્યુશન કરતાં. મતલબ કે ટ્રુ સોલ્યુશનની બધી જ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીઝ એની વેલ્યુ વધારે હશે કમ્પેર ટુ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. હવે કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી કઈ છે જે આપણે ઓલરેડી ચેપ્ટર નંબર 2માં ભણી ગયા છે. તો એ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી ટોટલ 4 ટાઈપની છે, જો તમને યાદ હોય તો. પહેલી કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી જે છે એક કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી છે વેપર પ્રેશર. ચેપ્ટર નંબર 2માં ઓલરેડી ભણી ગયા છે. બીજી કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી છે એલિવેશન ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ. ત્રીજી કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી છે ડિપ્રેશન ઇન ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ.
ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ. અને ત્રીજી ક્વોલિટેટિવ પ્રોપર્ટી છે ઓસ્મોટિક પ્રેશર. ચોથી ક્વોલિટેટિવ પ્રોપર્ટી છે ઓસ્મોટિક પ્રેશર. તો ટોટલ આ 4 ક્વોલિટેટિવ પ્રોપર્ટી છે. તો એનો મતલબ એવો થયો બિકોઝ ટ્રુ સોલ્યુશનની અંદર નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ વધારે છે કમ્પેર ટુ કોલોઇડલ સોલ્યુશન કરતાં. તો મતલબ કે ટ્રુ સોલ્યુશનની આ 4 ક્વોલિટેટિવ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ વધારે હશે કમ્પેર ટુ કોલોઇડલ સોલ્યુશન કરતાં. મતલબ કે કોલોઇડલ સોલ્યુશનની આ 4 પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ ઓછી હશે કમ્પેર ટુ ટ્રુ સોલ્યુશન. તો આ થઈ ક્વોલિટેટિવ પ્રોપર્ટીઝ. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી આપણે ભણવાના છે એ નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે ઓપ્ટિકલ પ્રોપર્ટીઝ. અને નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી 3rd નંબરની છે મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ. આ બંને પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ જો સમજીએ તો એનિમેશનથી સમજીએ તો વધારે આઈડિયા આવશે. તો આ બંને પ્રોપર્ટી આપણે એક એનિમેશનથી સમજવા જઈ રહ્યા છે. Tyndall effect. When a beam of light passes through a true solution, there is no scattering and the path of light cannot be traced. The solution appears clear if observed in the direction of light, and perfectly dark if observed from a direction perpendicular to the direction of light. On the other hand, when a beam of light is allowed to pass through a colloid, it gets scattered by the colloidal particles, and the path of the light can be traced. The path of light gets illuminated with a blush light. This phenomenon of scattering of light by colloidal particles is called the Tyndall effect. The illuminated, bright cone of light is called the Tyndall cone. Try to recollect that every time you go to a cinema hall, you're able to trace the path of the light beam from the projector. What you actually see is the Tyndall effect. A Tyndall cone formed due to the scattering of light by dust particles is seen in the movie hall. The Tyndall effect is observed only when 2 conditions are satisfied. First, the diameter of the particles of the dispersed phase should not be too small than the wavelength of the light used. This implies that this effect is observed when the dimensions of the colloidal particles are comparable to the wavelength of the visible light used. Secondly, the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium should differ greatly in magnitude. The Tyndall effect was used to devise an instrument known as the ultramicroscope by Zsigmondy in the year 1903. The instrument is used to detect particles of colloidal dimensions. In an ultramicroscope, an intense beam of light is focused on a colloidal solution in a glass vessel. The solution is then observed in the microscope at right angles to the beam of light. The zone of light scattered by each individual colloidal particle is larger than the particle size. Therefore, a colloidal particle appears as a bright star against a dark background in constant motion when viewed through an ultramicroscope. Thus, we can say that the ultramicroscope does not render the actual colloidal particles visible, but allows the light scattered by them to be observed. It does not provide any information about the size and shape of the colloidal particles. The Tyndall effect also confirms the heterogeneous nature of colloidal solutions. Another important optical property of colloids is their color. Colloidal solutions are generally colored. The size, shape, and nature of the particles
determine the color of a colloid. Larger particles absorb light of longer wavelength and therefore transmit light of shorter wavelength. For example, in a gold sol, if the particles are very fine, the sol is red in color. But when the size of the particles grow, the color changes to purple, then blue, and finally golden. The color of a sol also depends upon the manner in which the observer receives the light. For example, in reflected light, an aqueous solution of milk appears blue, whereas it looks red in transmitted light. Let us now learn about the mechanical properties of colloidal solutions. The continuous zigzag movement of colloidal particles in a dispersion medium is called Brownian movement. This random zigzag motion was first observed under a powerful microscope by the British botanist Robert Brown and is named Brownian movement after him. Brownian movement is independent of the nature of the colloidal particles, but depends upon their size and on the viscosity of the solution. The movement of colloidal particles increases with a decrease in their size and in the viscosity of the medium. Brownian movement is caused by the bombardment of the molecules of the dispersion medium against the colloidal particles of the dispersed phase from all sides with unequal and unbalanced forces. This movement opposes the forces of gravity and has a stirring effect, meaning that the colloidal particles resist settling rapidly to the bottom of the vessel. Hence, we say that Brownian movement is responsible for the stability of a colloidal solution.